Sit down. And you don't do nothing. Yeah. This print prints everything to get your brand in front of your fans, like t-shirts, water bottles, and totes, so everyone can. Very sensitive video. There's a lot of swearing in it. So the only thing that you will hear are the gunshots. We just want to warn our viewers about what they're about to see. We'll play the video now. I'm going to bring the charger and charger it too. Oh, that one? Bring the charger and charge this thing. And I can just talk a little bit about what you hear, since we had to block out some of that video. So what you just saw. Is he looking at me on the screen? What are you eating? My cookie. Oh. Hello guys, hello, come on in here guys. In a few minutes before we start the video, I'm gonna have to put a background picture. Then you're gonna see what we have to talk about. You know that I don't just show up. If I have to show up, because there's something happening, I wanted to share it with you guys. This 2026, I thought 2026 is going to be better for us. I thought 2026 is going to be a better year. I thought 2026 was going to be a blessing year. But it looked like 2026 is not giving us a good announcement, guys. We still need to pray. We still need to ask the hand of God. We still need to ask the presence of Jesus, because we believe in Him. We believe that Jesus can fix and He can make things better. Now, this world that we are living now is so scary, and we don't know the world that we are living in. It's just so scary. It's horrible that things like that will be happening. Well, that's not the way God created us for. God has His specific reason to create us. God just wants us to live in peace, love each other, share, and grow together as a family. God never make a difference between, He did not want to make a difference between us as human beings, and God also never make a difference between, He loves us. He loves us like the same love. He does not care. He doesn't make a difference. He just gives us when He has to give us. He just protects us when He has to protect us. And He's making sure that we live a life as peace. And why can we do the same thing? Why we decided to be doing things differently? Why we decided to be hating? Why we decided to be doing things that are not right? You know. So today we're going to have to address some things that we are tired to see. That's not what God wants us to be. That's not what God wants us to grow. We are we cannot continue harming and hurting and killing and just think that it's okay. It's not okay. It's not okay. It's not normal. Something is wrong, and then we have to make sure that we put much effort in prayers. God needs us.
We need to pray a lot. There's a lot going on, and that is not normal. Okay, so in a few minutes time, we're gonna have to change this background. I'm gonna put the background, the reason why I came live, so you got to check and you got to see what we are talking about, okay? Bon voilà, chers frères et sœurs, c'est votre Caroline encore qui est là sur la toile. Comme vous le savez bien, je n'apparais pas comme ça. Je n'apparais pas parce que je dois apparaître. J'apparais toujours quand il y a un problème. J'apparais toujours quand je pense que je dois adresser mon mot. J'apparais toujours parce que je pense que je dois donner mon point de vue. Voilà, nous sommes dans un pays, nous sommes dans un monde vraiment horrible. On ne sait même plus le monde dans lequel nous vivons. Parce que quand Dieu a créé le monde, il a voulu qu'on fasse l'union entre nous, qu'on grandisse ensemble, qu'on s'entretienne et qu'on s'accompagne. Comme ça, Dieu voulait la paix, l'union. Dieu n'avait jamais mis la différence entre les hommes. C'est nous-mêmes les hommes qui ont commencé par mettre les différences entre nous. Parce que quand tu vois Dieu, Dieu nous aime comme il nous protège nous tous et il est là pour nous et à tout moment. Si Dieu doit tourner son dos pour une seconde, ça serait vraiment du désastre. Mais Dieu est toujours là, il s'assure. Et nous, êtres humains sur cette terre, nous refusons de s'accompagner, de rester dans l'union du Seigneur et de faire ce que Dieu nous a demandé. Nous avons mis la différence et on pense qu'on a le droit. Et chacun prend plaisir, chacun fait ce qu'il veut faire, puisqu'on a autorité, puisqu'on a droit, puisqu'on a la décision. Bon voilà, on agit. On agit. On n'a même pas peur. On n'a pas la crainte du Seigneur. On fait ce qu'on veut. Chacun agit comme il veut. Et c'est comme ça et c'est normal. Comme depuis quand l'être humain est devenu un animal. Depuis quand l'être humain est devenu quelqu'un qu'on doit abattre. Depuis quand l'être humain est devenu quelque chose qu'on ne considère pas. Et quand vous voulez abattre une personne, pensez d'abord à sa famille. Pensez d'abord à sa création. Faites un peu le background de la chose. Parce que après que cette personne serait partie, quelqu'un doit prendre ses responsabilités, n'est-ce pas? Non, c'est pas comme ça. Dieu n'a pas voulu qu'on s'élimine. Dieu a voulu qu'on reste, qu'on vive. Et c'est lui, c'est pourquoi Dieu dit qu'il est la dernière parole. Il est la dernière parole, il est le jugement. On ne pouvait même pas se juger entre nous. On ne devait que se pardonner et laisser passer, laisser le jugement à Dieu. Mais nous refusons. Et nous-mêmes, nous prenons soin de nous juger et d'éliminer qui on doit éliminer. Et ça, c'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Donc, ce que je vais parler, ça vient d'arriver tout de suite. C'est dans l'état de la Minnesota. Et ça vient à peine d'arriver, l'incident vient à peine d'arriver, il n'y a pas 4 heures de temps. Donc, je dois partager ça. Parce que quand moi, je vois certaines choses, quand moi, je vois certaines choses, je dois le dire. Parce que c'est pas possible. Après tout, nous souffrons, hein. Et c'est les réseaux, c'est bien sûr. Ça s'adresse pas chez nous. Mais nous sommes connectés. Il y a longtemps que moi, je suis plus la télé, hein. Il y a longtemps, la télé a disparu chez moi. Je suis toujours connectée chaque fois. On a envie de connaître ce qui se passe et de savoir ce qui se passe. Et là, quand on voit des choses, on veut toujours voir des trucs agréables, des trucs qui font plaisir, des trucs très bons. Mais c'est pas ce qu'on voit. Sur les réseaux, c'est pas ce qu'on voit. On voit toujours des trucs désagréables, des trucs qui nous nuisent, des trucs qui nous donnent beaucoup plus qui nous rendent malades et qui nous stressent plus, qui ne nous donnent pas le courage de continuer, pas vivre ou pas se battre. Et c'est pas normal. Hein. On doit essayer et doubler d'efforts, essayer de voir comment est-ce qu'on pourra venir et aider chacun de nous. Voilà, se supporter. Parce que le monde devient différent et ça, c'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Donc, tout de suite, je vais je vais mettre la photo. Et après, je vais retourner sur ma propre vidéo maintenant pour vous parler. Mais nous allons mettre la photo et vous allez voir de quoi je suis en train de parler, okay? Now we're going to change the background. We're going to put the pictures. And then now I'm going to talk to you about this. And when we finish, we're going to come back now into my own video to make a conclusion of this. Okay, Charlene, come and put the picture as a background. You see it? Yeah, that's the one I clicked. Okay. Okay, here. Vous voyez?
we are now in Minnesota. Okay, we are now in Minnesota, and this just happened 4 hours ago. It just legally happened 4 hours ago. What happened? What's going on? Let's go talk about this. I think it's a time to start addressing some things, guys. Oh my goodness. How can we? How can we? Let's go talk about this one. This is we know that you have our new government have something that they call ICE. So I don't know for those people that know what is ICE. I'm gonna just go ahead and explain to you what ICE mean. ICE is an immigration and then customer enforcement. It's the immigration customer enforcement, and then that was created by the new government, and to be precise, by Trump. Trump is the one who bring ICE in place, and the ICE is saying that they are protecting the right of Americans. They are protecting. Let me go back and make sure I'm saying the same thing, the good thing, the right thing. Okay, guys. So ICE is saying that they are a mission to protect America from the cross-border crime and illegal immigration. Okay, so here ICE is protecting America from, the cross border crimes and immigration and illegal immigration. Okay, so as is in place, and Trump said that he give a right to make sure that all immigrants that illegal in America need to go back. They need to return back into their country. And then Trump, for few months now, if I have to say, has been arresting and deporting people back home. Yeah. So what happened in Minnesota tonight and right now? It just happened 4 hours ago. What happened? I think I get interrupted one time from ICE. I got interrupted one time. I was coming back, and then it was, I can't say where exactly I was, but it was just somewhere where they were just packed, and they were just out of nowhere. They would just show up and they will block you and they will ask you information. Okay. So I just I just turned on my right, and there was like a lot of people. They have body cameras, but that body cameras doesn't cover everything. Okay, so there was this lady, there was two other people, there was cars, and then you can see that they were in uniform. So they just show up in the middle of the road and just stopping me. And then I have to break and stop. Then the lady came to me, she greeted me, I greet her back. She asked me my driver license, I give her my driver license. What else did she ask? No, I think she asked me my driver license. I give her my driver license. She look at it, and she gave it back to me and asked me to go. So I didn't know what was it. I was curious, and I asked her, what was that? What is that? What are you looking for? And what is that? What's that you guys are doing? She told me that this is ICE. I said, ICE, what's that? She said, immigrant. I said, oh, okay. Yeah. So then that's what they do. They just show up, they will stop you, they will ask you your paperwork, and then if you cannot be able to provide it, I think they will ask you to pull over, and they will retain you for some time and continue their investigation until the decision will come if you have to be deported. I don't know how they do it, I've never been there, so that's what they are doing right now. And I have heard that a lot of people has been deported. Okay, so now let's go talk about what happened. Like the live. Okay. So let's go check the person. Okay. Let's go now talk about what happened in Minnesota tonight. Okay. I think this lady was arrested. The information are not clear
and clean, because you know they have to go into the investigation. Then they will tell her all the detail about the lady. But then I was like going through TikTok, and then I get the news. I'm like, oh no, you can see that I'm already affected, you know. So yeah, I think this lady was arrested. I was stopped by ICE, and then maybe they asked her information, and then she couldn't provide the information that they was asking. So knowing the system, knowing what they do, I think the lady was trying to, you know, to just run away, you know, because like, I don't want to get in trouble tonight. I have things to do. I have my kid at home waiting for me. I'm not gonna deal with you tonight. So the lady just wanted to just, you know, just leave the place, just go, just vanish, you know. But unfortunately, she was stopped, and they use, you know what they use to, you know, they use that thing that they just push the button, it just blew like that. I don't want to say the name. They use that, and you know how TikTok is. We can say everything. You know, they use that pow pow thing. You know, when they push the button, it goes pow pow. Yeah, they use that pow pow, and then what happened? Then I think they just finished with her, and the car was, there was an accident, and the video was playing. I can play the video. I don't want to play the video here in TikTok because I don't think it's appropriate to play the video. But yeah, so that's what happened, and the lady just, you know, that's it, you know, they just end the lady like that. For what reason, guys? For what reason? Just end the lady like that. For what reason, guys? For what reason? Said that they were just, she's not a criminal. She haven't done nothing wrong. She was on her own business. You don't know how long she has been here. You don't know how she went to. You don't know how she get in here. But she was at peace, on her own business, doing her own things, her normal schedule. She was doing things. Nobody knows where she was coming from, where she was going, and all that stuff. Why did she need to end up her life tonight? What is the reason? What is the reason? It's okay. She want to run away. She want to leave the place. But you don't have to end her life. You don't have to do that. You can find any other way to stop. Either you stop her car, or you have the car immatriculation, or you put on further investigation to find her. But you don't have just to stop her right away and just take her life. I don't think this is normal. That is normal. That is not normal. Because this lady, some immigrants live here and live, they are immigrants. They are illegal. But they live with a good attitude. They live with peace. They live serving America normally. They are normal. They are normal. They are legal immigrants. They are legal immigrants, and they are citizens, American citizens that live in this country, and they are criminals that does wrong thing, that go around and do wrong stuff, that go around taking people's stuff, that go around taking things from people, that go around lying, that go lying, manipulating, that go lying. I mean, a lot of bunch of things. That they are the legal American or the citizen American that live in this country are doing those things, those bad attitudes. Those bad attitudes. But maybe this is an innocent lady. Yes, she's illegal in America, but maybe she has served America proudly. Maybe she have bring a plus to America. Maybe she have done so many good things. Being illegal, that does not mean that automatically you are a criminal. You can be illegal, but you are not a criminal yet. You still serve this country with love.
You still love people around you. You still add them plus. You still doing the right thing. That is not gonna take your life away. Why did this lady life need to end tonight? Why did her life need to be ending tonight? What did she do wrong? We want to know. So we want eyes to come up with further reasons why they have decided to end this lady life. And it's so hard. It's very hard, guys. It's difficult. But when you say that illegal immigrant, okay, we are immigrant. We are not from. Yeah, but of fact, I'm a citizen. I'll become a citizen that's been 20 years past. But I used to be immigrant over here. But I serve America with proudness. I add a plus to America. When we relocate here, we're going through a lot. When you relocate here, you don't have your parents. You have to face life alone. You have to face life alone. You still need to live. And there's no difference between you relocating here than American citizen. That you pay the same price. There's no difference of price. There is no favor for you. There's nothing. Whatever expense they have to do, you have to do the same expenses like them. But you face life alone. You are here. Maybe you came here to better your life. Maybe you came here because you feel like, oh, here is a better thing. And let me just try my chance. Let me just go to America and see, maybe I'll have an opportunity. Then you coming in here, then you fight. You're doing the right thing. You're not doing wrong thing here. You serve the country with proudness. You try your best to serve this country with joy and love. You involve. You're doing the right thing. You don't have the paper, that's okay. That should be fine. Why this lady life need to be taken today and tonight? What did she do wrong? What happened? So we will want a lot of answers. We will expect us to come up with some of our cases before we would like to know. There's something she did wrong because she was running away. So we have to end her like that. She did not even know why she decided to leave. I think next time guys need to find a way to not just use the last force you have. If you were attacked, they will say, we will understand that's called self-defense. You try to defend yourself. You are not attacked. She was just leaving the place. She was like, okay, I know I don't have my paper. I know they're going to detain me. I have a baby in the house or something. Something make her run away. Something is making her run away, but you don't know. But ending her life is not yet a solution. Ending her life is not yet a solution. You guys need to look through what you guys are doing to people. There is some people that came here very young. Very, very young.
and half or more of their life was in America. When you take somebody that came here very young, that lived here for 20 years, 25 years, maybe during those 20 years, 25 years, never been home, never went back, because the intention was not to go back. The intention was to come and stay. And then when you take this person and you ask, and the person is illegal, and then you decide that, okay, you gotta go back, you gotta leave. So when you send that person back, do you guys check to see how, or do you put in some things in place to help those people when they go back? Because it's gonna be hard to integrate themselves into that society, because they left a long time ago. They spent the time over here. They lost all relationship. They don't know nobody no more. They lost everything. So when they go back, then they have to start their life. Maybe they have already have their house over here. Maybe all the thing that they did was in here. They can take all that back. Then they have to start from scratch. And it's not always easy. So that can scare some people to want to run away. That can scare some people wanted to run away because they don't want to go back, because it's gonna be very difficult to start over. Because they don't have no contacts. They have built their family over here. They only know people here. They don't longer know people back there. So that can make some people want to run away to avoid that. But that does not mean that you guys have to use force and just end their life. But right now, we don't know. It just happened. But we would like to know more about this situation. We want you guys to come and explain us more what happened. Why did that went to that level? Ok, bon voilà, donc chers frères et sœurs, comme vous voyez l'image, c'est là. Ceci est arrivé, c'est un incident qui vient d'arriver au niveau de Minnesota. C'est un autre État de l'Amérique. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est, bon, vous saviez que Trump, dans son nouveau gouvernement, il a, what were you doing there? I was looking at the flags. Which flags? The emoji flags. Which emoji flags? Why you was looking at it? Because I wanted to. Okay. So you're gonna get punished for that, okay? Because yesterday, what did I tell you? That I cannot be, when I'm on your iPad, do not do anything else. That's right. Ok. So, bon voilà, ceci vient d'arriver dans l'état de Minnesota. Et qu'est-ce qui est arrivé? Vous savez que Trump, avec son nouveau gouvernement, a créé quelque chose qu'on appelle ICE, you know? ICE. Donc, ce qu'il a créé comme ICE, c'est que c'est un autre mouvement, et il dit qu'il a mis ce mouvement en place pour protéger les Américains contre les immigrants inégaux. Les immigrants, le français, oh my goodness. Contre les immigrants, comment vous a dit, bon, au fait, inégal, mais ça, c'est ça, non? Ok, attendez, je vais chercher ça.
Il y a ça comme les illégaux immigrants. Voilà. Donc, c'est un truc, c'est un mouvement mis en place pour protéger les Américains contre les illégaux immigrants et comme les terroristes surtout. You know? So, c'est pas tout illégal immigrant qui est mauvais, vous saviez. Il y a des illégaux immigrants, ils n'ont pas de papiers, mais ils sont bien, ils ont servi l'Amérique avec cœur, ils ont envoyé un plus, ils ont servi, ils sont normaux, ils sont des êtres humains comme tout autre, ils investissent, ils payent leurs taxes, ils font ce qu'ils doivent faire, mais seulement ils ne sont pas des trucs. Hein? Ils sont pas légaux, c'est tout. Mais à côté, il y a aussi comment vous appelez, des illégaux immigrants qui sont des terroristes qui viennent ici et qu'est-ce qu'ils font? Qui sont des criminels. Ils viennent ici et ils commettent des différents crimes, des criminels, il y a des différents trucs, vous voyez? Et qui introduit, qui fait pas bien. Donc, mais tu es dans un pays, au lieu de vivre en paix, vivre normalement, c'est toi qui crées des trucs criminels, c'est toi qui fais ceci, c'est toi qui fais cela. Et ça a fait que, bon, vraiment, ça a détruit l'Amérique un peu. Alors, Donald Trump, dans son nouveau gouvernement, il a dit que tout illégal immigrant, quand on te trouve, tu rentres. Il va déporter tout le monde. Tout le monde devait partir chez lui. Chacun devait rester chez lui. Donc, non, vous n'allez pas venir envahir notre pays ici. Bon, voilà, donc lui vient, il s'oppose. Il dit que non, tout le monde rentre chez lui. Chacun reste chez lui. Je ne veux voir personne dans mon pays et vous serez tous déportés. Alors, il y a plus de mois qu'ils ont commencé par déporter des gens. Parce que moi-même, un jour, j'étais sortie, je pense que j'étais partie quelque part. C'était un village un peu repoussé et je revenais. Il devait être 18h30, 19h. Il faisait un peu sombre. Et là, je devais tourner à ma droite. Et quand j'ai tourné immédiatement, il y avait maintenant un groupe. J'ai vu des voitures garées à ma gauche. Et il y avait maintenant des militaires. Et il y avait une dame qui était venue vers moi. Elle avait la torche comme ça. Elle torchait sur moi pour me dire, arrête-toi. Je me suis arrêtée. Elle est arrivée. J'ai descendu les vitres. Alors, elle a demandé qu'elle voulait mon permis de conduite. Donc, je lui ai remis le permis de conduite. Elle a regardé ça et puis elle m'a remis ça. Elle a dit merci. Alors, curieuse, j'ai voulu savoir pourquoi. Alors, je lui ai demandé, mais pourquoi tu demandes mon permis de conduite et qu'est-ce que vous faites? C'est là, elle m'a parlé de ICE. Je dis, ah ouais, elle dit oui, que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et je voyais que certaines voitures étaient garées. Donc, quand on te prend comme ça, on demande ton permis de conduite. Si tu n'es pas dans les normes, hein, si tu n'es pas dans les normes, donc tu ne bouges pas, quoi. Ils vont te garder et c'est comme ça, on va t'amener, pour te poser des questions et autres. Donc, bon, quand j'ai posé la question, elle m'a expliqué ce que c'était. Et j'ai dit, ah, ok, moi, j'étais partie. Donc, il s'est fait que ce soir, l'incident vient d'arriver il y a 4 heures de temps. Il s'est fait ce soir dans l'état de Minnesota. Et ils sont partis, il y avait une dame qu'ils ont interpellée. Et bon, je pense qu'ils leur ont demandé la même chose. Son permis de conduite, souvent c'est ce qu'ils te demandent, ton permis de conduite. Peut-être qu'on leur aurait demandé le permis de conduite et qu'elle n'en avait pas. Alors, la dame, elle dit, ah, ouais. Donc, elle voulait peut-être fuir les lieux. Elle voulait quitter les lieux rapidement avant que le pire n'arrive. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de finir avec elle en utilisant le petit truc qu'on prend et on fait pow-pow. Ce qu'on utilise, on fait pow-pow là. Ils ont été le pow-pow comme ça et ils ont éliminé la dame. Donc la dame, elle est tombée comme ça. Donc ma question pour les ICE là. Mais ça, c'est pour quelle raison? Si je suis illégal, cela veut dire que je suis un criminel. Je ne suis pas un criminel. Peut-être c'est une dame qui a servi le pays. Peut-être c'est une dame qui a servi l'Amérique avec le truc. Elle est seulement que illégale, c'est tout. Est-ce que ça, c'est quelle peine ça? Est-ce qu'elle a besoin d'être finie ce soir comme ça parce qu'elle veut fuir les lieux? Elle peut vouloir fuir les lieux compte tenu de ce que les gens racontent. Si les gens disent que, oh, si tu t'arrêtes, c'est fini. Hein? Ah, c'est à voir que peut-être qu'elle a un enfant à la maison.
Peut-être qu'elle a laissé les enfants, elle est partie seule, elle voulait faire ses courses en laissant les enfants à la maison. Alors, elle ne veut pas être arrêtée, elle veut quitter les lieux. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, peut-être prendre le numéro d'immatriculation, essayer de la suivre un peu et essayer de voir pourquoi elle a quitté les lieux. Mais l'éliminer complètement, moi, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Hein. L'éliminer complètement comme ça, c'est pas bien. Et nous, on ne peut pas vivre ici et voir des trucs comme ça et dire que c'est normal. Non, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Nous avions des vrais Américains qui vivent ici, mais qui sont des criminels, qui volent, qui mentent, qui manipulent, qui prennent des trucs sans demander, des vrais criminels. Mais on a aussi des immigrants illégaux qui vivent ici, mais qui se respectent, qui ne font pas du mal, qui ajoutent de plus, qui font ce qui est bon pour l'Amérique, qui soutiennent l'Amérique. Moi, je pense pas, elle ne devait pas être finie ce soir. Moi, je pense que c'est déjà trop, c'est exagéré, ça devient de l'exagération et ça fait l'abus de force. On ne peut pas abuser de notre force comme ça. On ne peut pas abuser de notre force comme ça. C'est pas parce qu'on a le pouvoir. C'est pas parce que tu as le pouvoir que tu dois l'utiliser. On devait d'abord penser. On devait penser. Quand Dieu a créé notre monde, il n'a jamais mis de différence. On devait être capable d'aller où on veut et jouir la vie normalement. On devait être capable de faire ça. Parce que Dieu ne met pas la différence entre nous. Pourquoi nous ne voulons mettre la différence entre nous? Dieu nous aime. Et Dieu pourvoit pour tout le monde. Si Dieu doit tourner son dos pour une seconde, ça serait vraiment un désastre. Ça serait vraiment un désastre. Le monde ne pourra pas supporter une seconde d'absence de Dieu. Parce que si on vous dit ce que Dieu met en place pour ralentir beaucoup de choses, vous n'allez pas croire. Mais pourtant, c'est nous qui sommes là, qui faisons du mal. Lui, il nous protège. Lui, il nous protège. Lui, il est là-haut. Lui, ne dort pas. Lui, met des garde-fous. Lui, veut s'assurer que tout le monde est en santé. Il nous protège. Mais nous ne nous protégeons pas. Nous faisons du mal. Nous enlevons les vies chaque jour. Nous enlevons les vies chaque jour. Juste parce qu'on a le pouvoir. Juste parce qu'on peut le faire. Mais ce n'est pas normal. Moi, je ne pense pas que c'est normal. Je ne pense pas que cette dame devait finir ce soir. Et pourquoi et quelles sont les raisons? On veut vraiment savoir, puisque ça vient d'arriver, on voudrait vraiment savoir qu'il vienne nous expliquer la raison pour laquelle il a fallu qu'elle parte et qu'elle éteigne sa vie cette nuit. Si c'est que la dame faisait la force avec eux, elle avait quelque chose, on va dire qu'ils étaient en train de se défendre. Mais là, ils ne sont pas en train de se défendre. Ils ont juste utilisé la force parce que moi, j'ai regardé la vidéo à plusieurs fois. Je pouvais vous placer la vidéo, mais je ne veux pas le faire parce que compte tenu de TikTok. Voilà pourquoi. Donc, ce n'est pas normal. Moi, je ne pense pas que c'est normal. Je ne pense pas que c'est normal parce que après tout, quelqu'un est affecté. Moi, je suis affectée. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Hein? Come and put the thing back. Put the video back to my face. Donc, vraiment, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse qu'on vit dans un monde comme ça. C'est vraiment dégueulasse qu'on vit dans un monde comme ça. C'est pas comme ça Dieu a voulu. Hein. Dieu n'a pas voulu ça de nous les êtres humains. Dieu n'a pas voulu parce que Dieu nous aime toujours. Et Dieu ne dort pas. Il s'assure, il protège, il est présent toutes les fois et toutes les secondes, il est là. Il s'assure vraiment. Mais nous, les êtres humains, on ne s'aime pas. Nous, les êtres humains, on ne s'aime pas. On se veut du mal, on se torture, on s'entretue, on fait beaucoup de choses. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ça doit être ainsi? Bon, moi, je ne veux pas trop traîner.
En attendant que Ice vienne nous expliquer la raison pour laquelle ils ont décidé d'éliminer la dame, on ne peut pas traîner ici jusqu'à ce qu'ils viennent. Donc, quand ils seront venus se défendre, quand ils seront venus donner leurs mots, c'est à ce moment qu'on va revenir maintenant pour décortiquer. Ben, justice pour cette femme. Justice pour elle. Justice pour elle. Okay, like I said, I'm not gonna stay here long because we still want us to come and explain and tell us the reason why they have decided to do what they just did tonight. Then before us coming and explain to us, there will be nothing to say because we have to know the reasons. So now if we have to add something, we can. But right now we don't have no reason. It just recent happened. So we expected us to come and explain the reason why. Because we're not going to say that was not self-defense because the lady was running away based on what her reasons. She has her reasons. Maybe people say, oh, if they see you, you better. She will try to, but I don't think that she's supposed to end the way she ended tonight. I don't think she's supposed to end it like that. So we'll be expecting to hear more from us. And then once we hear more from us, we can come back now and we can now say what we have to say and all that stuff. But we need to be praying much more. We need to be praying much more because this world is troubled. It's troubled. It's troubled. It's troubled. I can't get this one. It's horrible. I can't. There's something. I'm already affected, guys. I'm sick right now. And you can see on my face that I'm sick. Okay, I'm not gonna stay here. I love you guys, and I'll see you again next time. Maybe tomorrow when I explain the reason why they did that, I'll be watching the news too to see if the news have something to add to it. But when I explain the reason why they did that, we're gonna come back again and try to look at it together and talk about this. Ok, bon voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Bon, je vais vous laisser et on va s'attraper encore demain. Sûrement que Ice va venir nous expliquer la raison pour laquelle ils ont pris cette décision. Et bon, pour le moment, puisqu'on n'a pas de raison, on ne peut pas parler, on ne peut que dire ce qu'on a vu. Mais en attendant que Ice vienne nous expliquer, et on ne peut pas ajouter grand-chose. Mais quand Ice va venir nous expliquer, c'est là où on va revenir maintenant pour rebondir. Mais en attendant, beaucoup de prières pour la protection de tout le monde. Je vous aime et passez-en une belle nuit. Bye bye.